Hello, Na. Oh yeah, So, are you? not too bad. Can't Okay. complain. Super. Can be better. So, I think this is the first podcast I'm doing. Yeah, ஓகேவா yeah, தடுமாற்றம் எல்லாமே இருக்க தான் செய்யும். it's okay. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ கன்வென்ஷனல் வாங்க நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி இல்லாமல் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் கேஷுவல். Again, ஸோ the casual areas get better. யா ரைட். ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்களை பற்றி இன்ட்ரோனா நானே சொல்லிடுறேன். Can அது sure. வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து யூஆர் இன்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் பைக்கிங், அப்புறம் வந்து ஆஃப் ரோட் ட்ரிப்ஸ், 4x4ல யூ ஹேவ் அ கிளப். நம்ம எல்லாமே ஆக்சுவலி வி ஆர் ஆல் இன் த கிளப். ஸோ அதை பற்றியான டிஸ்கஷன் உங்களோட அட்ரினலின் ரஷ். ஸோ ஹவு டு யூ கெட் தட், அதை பற்றியான டிஸ்கஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம வில் பி கோயிங் ஆன். Favorite topic. ஸோ ஐ ஹவ் ஃபியூ திங்ஸ் டு ஆஸ்க். Sure. ஓகே, மைபி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீலேருந்து ஆரம்பிப்போம். Can just you. Cheers. இந்த செட்டப் எப்படி நம்ம கேம்பிங் பண்ணுறப்ப? Correct. This is our basic initial. This is my trademark whenever we are going for camping. Remember, whenever we go out, the first thing we will come up with the kettle. Yeah. We drink before we do any kind of. Correct. Yeah. Tea தானே? Tea தான், அது purely tea தான். இப்போதைக்கு tea தான். ஸோ அது நைட் டைம் அது வேறையா மாறலாம். ஓகே, ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்க இடமும் வெரி நைஸ். Yeah. அண்ட் எல்லாம் ஐ திங்க் திஸ் யோ ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Correct. We have to say thanks to Mr. Jelly. Yeah. Jelly Adrian. He owns his whole farm. Okay. So he said, let's do it over here. Now, I said, we need a spot for us to do it. A bit outcast. I mean, we don't want to have it in a conventional studio way. He said, come to my studio. Come to my farm. Let's do it over here. I said, come, let's do it. So, immediately, immediately he got it to clear up. He said, let's do it. Doesn't look like a farm. ஒரு small off-road trip அந்த மாதிரியான ஒரு feel தான். We used to hang out every now and then. Okay. This is 10 acres. Okay. It's coconut, banana plantation. Okay. He's coming up with a fishery as well. Okay. So, yeah, we come and sit down here, hang out most of the time. Sama. Yeah. I think நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்க வேண்டியதுன்னு ஒரு சிலது லைக் வாட் இஸ் த motivation or what is the idea of creating a 4x4 truckers club? First, it started as a hobby where I bought myself a four-wheel. I was into four-wheel for a long time. Ever since Land Rover and other, we started from there. I started to have this thing for camping, started to have this thing for off-road, going into deep jungles, waterfalls, exploring the nature. When the time you are a town boy, right? When the time you're going into nature, you feel happy, you feel glad, you feel pleasurous when the time you're going in. So it started from there. Then we started up, joined as Darwin. Our Darwin is our vice president. Yeah. And I said, I spoke to him, yeah, let's start up one team. Let's call up all the friends we have. So we said, let's not make it into only Ford Ranger. Let's try to make it into all. Anyone that owns a truck, join in. Okay. So we went in. That's where it started to be, where after registering, it turned out to be an NGO company. Mm-hmm. So where we... You mean 4x4 Truckers Club is an NGO? NGO, purely. Okay. It started as 4x4 Truckers Club, as a hobby club. Slowly, we turned it out to be an NGO, which we are doing a lot of CSR projects nowadays as well, where we are giving it back to the community. We are into a part of rescue mission as well. Okay. We are registered under Malaysia. So whenever there's a flood or meteorologically alert that has been coming over, they'll let us know in advance. So we'll keep ourselves alert. So recently we did for Shalam and Fiat. Okay. We took 1 month off for us to do all that. We brought in the boat, whatever we can. Oh. So starting up this 4x4 truck club, I think so that's the main objective about it. It started as a hobby, but it turned out to be a real passion when the time everyone is exploring it. And then it converted to an NGO. Register பண்றப்ப you started with an NGO. அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு when the time we are going into NGO, we explored more. Okay. Where we are meeting up people who need special attention, care. We adapted a school currently, okay. So we are paying for the tuitions and other. It's like we are giving it back to them. Okay. ஸோ இப்போ இந்த 4x4 ட்ரக்கர்ஸ் கிளப் இருக்குது. ஓகே, இதில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னா வாட் இஸ் த ப்ரிகாஷன்ஸ் தே ஷுட் ஹேவ்? என்ன மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தே ஷுட் டு? முதல்ல அவர்கிட்ட ஒரு ட்ரக் இருக்கணும். கரெக்ட். இப்போ ட்ரக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி I would suggest be the co-pilot for a truck driver. Okay. For the beginning, be a co-pilot for the truck driver. See how they are doing it.
assist them. Co-pilot alertness is much more greater than the driver. ஓகே Because co-pilot எப்போதுமே, by example, you're going for off-road, right? உங்களோட geographical level, your walkie-talkie set, your distance. Because driver have to focus on managing the wheel, slippery and others. இவரோட வேலை வந்து geographically இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் நம்ம வளையணும், satellite phone management, a lot of other things. So ஓகே when the time you become a co-pilot, you will know the responsibility ம் of you being a trucker. ஓகே So yeah, being a trucker is a good thing, but I would say explore more, talk to people, get into pleasure moods where you're going and meeting up people and others. ஓகே So you'll get more ideas from there. ஸோ இப்போ ஓகே ஒரு ஒரு புதுசாக யாராச்சும் ஒரு இது என்ன ஏஜ்னு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஏஜ் லிமிட் லைசன்ஸ் இருந்தால் ஏஜ் தான் License அப்படின்னா இருந்தால் age இருக்கணும், but certain experience, maturity comes within age. ஓகே Why I'm saying such, I noticed some of them wanted to buy truck, but they don't know truck is entirely different than sedan cars. ஓகே Sedan cars, when the time you're going in the car, I mean road and others, is different. Even truck, a bit elevated higher up, like how we have the 4-inch, 2-inch, right? It can be skidded if you don't know how to manage it. ஓகே But I would suggest if you got the patience and your responsibility dedicated, you're good to go. ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஹவ் யூ எவர் மெட் இந்த மாதிரி Got several. I have met a young boy. I don't want to disclose the name. He was very excited and passionate about getting a truck. அவர் ஆசைப்பட்டு வாங்கணும்னு ஒன்று வாங்கிட்டார். வாங்கிட்டு அந்த அந்த ட்ரக் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு கம்பீரமாக ராஜ கம்பீரமாக இருக்கும். ஸோ அந்த கம்பீரத்தில் அவர் ஓட்டி எடுக்கும்போது he skidded. ஓ He skidded and when he hit into a pole. Quite bad. Thank God nothing happened to him. And இட் வாஸ் ஆன் த ஆஃப் ரோட் it was in a normal road, ஓ purely normal road. And the management of a truck in a maneuver during rain and others entirely different. ஓகே That's the reason why I always dedicate people say when the time you're driving a truck, have to be dedicated. And you have to be responsible. ஓகே Because you are elevated a bit high up. யா Yeah. நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம நிறைய யூ would have gone for the ஆஃப் ரோட் ட்ரிப்ஸ்லாம் Mm. வாட் ஆர் த எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரிப்ஸ் இப்போ ஏன்னா யூ டோல் சேஃப்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேன் யூ கிவ் எனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ட்ரிப்பில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்துச்சு பிகாஸ் யூ ஹேட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்திருக்கா? எக்ஸ்ட்ரீம் நிறைய நடந்திருக்கு. ம். காடி ஓட்டர்ன்லாம் பண்ணிருக்கு. ஒரு வாட்டி நம்ம ஒரு வாட்டி போனோம், ஆமா. அதுலயும் காடி டேர்ன் பண்ணிச்சு. ஆக்சுவலி நான் Yeah, ட்ராவல் பண்ணுறேன் தான் பட் ஸ்டில் correct. So when the time we went, I'll talk about that we had as well. Yeah. That was what Ulu, uh, Pontian. ஓகே I think so. When the time when even the sheriff said, you have to be out by 5. Super statistical way. They said so. Nanga unumo nadichita mallami we were partying up because we were super excited of us going through. We were in a very high stage of mountain view. It's a hill station. வரும்போது தான் ஒரு காடி அடிபட்டு பிறண்டுற அளவுக்குலாம் போயிருக்கு. அது ஒன்று. ரெண்டாவது இன்னொரு வாட்டி நான் இன்னொன்று டீமோட போயிட்டு இருக்கும்போது காடி பிறண்டிருக்கு. ஓகே பிறண்டு we have to pull out the winch. ஓகே விஞ்ச் காடி முன்னுக்கு இருக்கும். எப்போதும் விஞ்சை போட்டு இழுத்துட்டு then we drag it out. Thank God nothing happened. So far touch wood, I would say no life damages has took place. But at the same time, we always take precaution. Whatever that happened is a lesson that we learn where we will make sure it doesn't happen again. ஓகே Yeah. இப்போ என்ன மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லாம் ஃபார் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வாட் ஆல் த திங்ஸ் யூ வில் ஃபிக்ஸ் இந்த கார் இந்த ட்ரக் எல்லாம் First thing, I always remind this to all the truckers. Tires. ஓகே Tires means a play big role into this. Example, when the time you get a truck out from the showroom, example Ford, அவங்க கொடுப்பாங்க HT. HT is highway terrain. Highway terrain can be used in highway, but the comfortability is greater, but it's not that durability in road. Why I'm saying such is, அதோட டயரோட த்ரெட் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோட த்ரெட் மாதிரி தான் இருக்கும். இது கார்டி இல்லை, இது வந்து ஒரு 4-wheel drive ஹெவி. ஸோ அந்த ஹெவிக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டான டூரபிளான டயர் போடணும். I would always suggest go for 80. ஓகே 80 na all terrain. All terrain you can use it in off road and on road, but not to the extreme. அது ஒரு certain இப்போ நீங்கள் மைல் ரேஞ்ச் போகலாம், மிடில் சாஃப்ட்கோ அந்த மாதிரியில் போனீங்கன்னா அதில் போனீங்கன்னா அது வந்து கான்சிடர் டு பி ஆக்சுவலி இது உங்கள் ட்ரக் தானே? ஆமாம் ஸோ இது ஸோ பிக் டயர்ஸ் கரெக்ட். இது வந்து என்னோட 4வது டயர். வாட் இஸ் த பர்பஸ்? இவ்வளோ பெரிய டயர்னா அது என்ன டயர், அந்த மாடல் என்ன, அதை பற்றி? Can. So this is 20-inch rim and I'm using Gladiator 35-inch tire. இதுதான் ஆகு பெருசு you can fit in. ஓகே இதுக்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா அது considered to be a monster truck already.
இது செய்யறதுக்கு we need to uplift, elevate and exhaust everything. Actually இத பார்க்கிறதுக்கே it looks like a monster truck, Yeah, but it is. still a mini version of monster Correct, truck. correct. But இது ஏன் ஆரம்பிச்சேனாக்கா, ever since the flood happened, we went and helped them out. Mhm. I noticed it's a must for me to have a bit at least 4 inch and above. ஃப்ளோட் உள்ளுக்கு தண்ணி கொண்டு போனோம் இது. Oh, okay. ஆளுங்கள காப்பாத்துறதுக்கெல்லாம் போய் கொண்டு போகும்போது தண்ணி உள்ள கொஞ்சம் பூந்துச்சு. So அது exhaust இல்ல just for show? Snorkel. Oh, snorkel. Snorkel when the time you're entering, but you have to still understand இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் காடி. Ah. எலக்ட்ரிக் ஷார்ட் நடக்கிற சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு மாசத்துல ட்ரைனிங்ல எலக்ட்ரிகேட்டட் கண்டனம் நடந்திருக்கு. 1 month for me to recover. அந்த snorkel help us. When the time you go in the water, off road, waterfall போகும்போது அந்த தண்ணி உள்ளுக்கு போறாம இருக்க காப்பாத்தும். Snorkel இல்ல. Snorkel. ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க எலக்ட்ரிக் திடீர்னு நம்ம என்னென்னமோ வச்சிருந்தோம், பட் ஆமா. ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட். Can. இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்யூட்டட் எலக்ட்ரிக் மேட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்னு சொல்றப்ப, இப்போ வந்து ஆஃப் ரோட்ல போறப்ப யூ ஹேவ் ரொம்ப தான் as you told, அது இந்த வண்டிகள் பெட்டரா, இந்த மாதிரியான மாடர்ன் ட்ரக்ஸ் பெட்டரா, இல்லை ஓல்டு வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பெட்டரா? வாட் இஸ் யுவர் சஜஷன்? Both also got pros and cons. Both I would say cons. Pros இதில் என்னன்னாக்கா புது வண்டி ரொம்ப அடிப்படாது, நடுவில் போது நிற்காது. ஓகே. லேண்ட் ரோவில் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அது என்னோட கான் சொல்லுவேன். வி டிட் அ பிக் டைம். நாங்கள் இங்கேருந்து பேங்காக் போகும்போது 4 வாட்டி காடி நின்றுச்சு. ஓகே. ஸோ 4 வாட்டிக்கு நின்று அக்கௌண்ட் எல்லாம் வறுத்து அது கான்ஸ். பட் டியூரபிலிட்டி ஆன் தட் பார்ட்டிகுலர் கார் கிரேட்டர். அலுமினியம் பாடி, கடல் உள்ளுக்கு நீங்கள் விடலாம், வாட்டர் ஃபால் உள்ளுக்கு விடலாம், ஒன்றும் ஆகாது, இத்து போகாது. தண்ணி நீங்கள் எப்படி தான் போனாலும் அவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை. பேசிக் நெசசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி, ரேடியோ, ஏர்கான் இப்போ போட்டிருக்கோம், அது கொஞ்சம் ஓடும். இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே எல்லாமே எலக்ட்ரிக் இருக்கும். ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணிச்சுன்னா எவ்ரிதிங் கேன் பி ஷார்ட் சர்க்யூட். ஸோ அந்த ஓல்ட் கார் வந்து கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் த ஹார்ட் கோர், அந்த they just drive in the rivers, they just drive in the hills, அந்த ஸ்டெப்ஸ்லலாம் ஓட்டுற அந்த மாதிரி. அதாவது ஸ்டெப்ஸ்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் அ ரோட், they'll drive there. அந்த மாதிரிக்கு யூ கோ ஃபார் ஓல்ட் அண்ட் யுவர் மைல்ட் திங் வந்து we can go for the new. Correct. Right? That's how that is. Example, if you don't have a trail, you can bring Pajero, Jimmy, Land Rover, இந்த மாதிரி வண்டிகளை தாராளமாக கொண்டு போகலாம். But if you want to have a comfortability when you're going into it, Ranger, Jeep, Wrangler, Rubicon. At least அக்கௌண்ட் போட்டு போகிறதே ஆஃப் ரோட்டில் பெரிய விஷயம். நாங்கள் இடையில ஒரு லேண்ட் ரோவர் வச்சுருந்தோம். அந்த லேண்ட் ரோவருக்கு வந்து ஃப்ரெண்டோட தான், வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மைண்ட். அவர் வச்சிருக்கும் போது வாங்கும்போது சிரிப்பேன். ஏர்கான் இல்லை, என்ன ப்ரோ ஏர்கான் இல்லாத வண்டியில் என்ன ஏற்றிட்டீங்களா? இதுக்காண்டி தாய்லாந்து போய் அதை செய்யறதுக்கு ஒரு 10,000 காஸ்ட் பண்ணிச்சு. We rebuilt the whole refurbishment for aircon. We put up the compressor எல்லாம் போகிறதுக்கு. ஆனால் இப்போ வந்து லக்ஸரிஸாக இருக்கும் காடி ஓட்ட. அந்த காடி எடுத்துகிட்டு அவர் பலவாடி போயிருக்காரு, நாங்களும் 2 பேரும் பலவாடி போயிருக்கோம் தாய்லாந்து. அது இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து எனக்கு ஒரு சின்ன, இப்போ வந்து ஆஃப் ரோடுன்றப்ப யூ கெட் டயர்ட், யூ கெட் அந்த அட்ரினல் ரஷ்ன்றது எக்ஸ்ட்ரீமாக வென் யூ கோ யூ கெட் தட். பட் மாடர்ன் இதில் இருக்கிறப்ப மைல்டு ஆஃப் ரோடுன்றப்ப யூ டோன்ட் கோ தட் எக்ஸ்ட்ரீம், பட் ஸ்டில் you still get that. And apart from this, what all things makes the club go run together or keep people together? What is the idea behind why we have to be in teamwork? Teamwork, a proper management of பெரிய கேள்வி கேட்டு ஒரே வார்த்தை teamwork. Actually, to be very frank, it's always recommended for you to have your friends when the time you're going for off-road camping. Alone is risky. Okay. Anything can happen. நீங்கள் மாட்டிங்கன்னா யாருக்கும் தெரிய போகிறதும் இல்லை. யூ வில் பி ஸ்ட்ராண்டட். ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ஆள் ஸ்ட்ராண்டட் இருக்கும்போது இன்னொரு ஆள் ஹெல்ப் பண்ணுற, இல்லை இன்னொரு ஆள் வீஞ்ச் போட்டு இழுக்க, அந்த 4 வீலை இழுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் டீம் ஒர்க் போகும்போது நம்ம எப்போதுமே நம்ம ஒரு ப்ரீஃபிங் பண்ணுவோம். சரி, இந்த இடத்துக்கு போகிறோம், இதுதான் நம்மளோட ஹர்டல்ஸ், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணுவோம், இதை வில் கோ த்ரூ திஸ், இதை பார்ப்போம், இதெல்லாம் நடக்கும். திஸ் இஸ் த பேசிக் நெசசிட்டி வி நீட் கோ த்ரூ. அந்த ப்ரீஃபிங் முடிஞ்ச பிறகு தான் லைக் சேஃப்டி பாக்ஸ் ப்ரீஃபிங் மாதிரி நம்ம செய்வோம். But when the time you're going, the whole team will know their task. Everyone will be given a task. Okay, உன் வேலை இது, உங்கள் வேலை இது, நீங்கள் இதை பாருங்கள், நீங்கள் இதை பாருங்கள். Everyone will be given a job. So moment we are going there, we are going to set up the camp. Recently கூட நம்ம கர்லிங் செஞ்சோம். ஸோ அதில் செய்யும்போது ஓகே, சமைக்கிற ஆள் ஒரு ஆள் பாருங்கள், தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றத ஒரு ஆள் பாருங்கள், கேமரா ஒரு ஆள் பாருங்கள், கேம்பிங் ஒரு ஆள் பாருங்கள். டீம் ஒர்க் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு ஆள் குளிச்சிருந்து சாப்பிட்டோமே. That's a kick. You know, when the time is enough. Yeah, that was good. Yeah, good. And actually நம்ம எல்லாம் ஒன்றா தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் திஸ் பாட்காஸ்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் how to make people understand. Correct. We need people more to get into off-road. எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும். We don't want to put it. I agree. We put it aside. Yeah. When the time you're going for off-road, the moment you might have any kind of issues,
business-wise, your work-wise, family, nothing. When the time you're going there, you only focus on certain things. We are going as a team. We're going to have a good time. We're going to enjoy our wheels. We're going to enjoy our moment with camping and others. We're going to come back with a good memories. Correct. We will come back. We'll still talk about it in the WhatsApp. Yeah, true, true, true. So something to cherish on. Yeah, You have something memorable mind. correct. Yeah, we are not sure how long we're going to survive, but while we are, We- we are collecting a lot of memories. True. So, yeah. Correct, Rangna. Actually, that makes a lot of sense Correct. in getting these kind of teamworks and I stuff. agree. And I too enjoyed a lot. Correct. So it was a great time Yeah. actually. And இதில் இப்போ ஆஃப் ரோட் போகிறவங்கலாம் வந்து பொறுப்பு இல்லாத இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் வெளியே எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களே, சொல்கிறாங்களா இல்லையா? ஆஃப்-ரோட் போனா நம்மளை பத்தி ரொம்ப பாராட்டிட்டு இருக்காங்க. nowadays it has become like that. Yes, நீங்க ஒரு yes. டைம்ல யோசிச்சு பாருங்க, நான் காட்டுக்குள்ள போறோமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்டா வீட்ல இருக்கிறத விட்டு ஏன்டா காட்டுக்குள்ள, அந்த டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஆமா ஆமா. பட் ஸ்டில் ஒரு ஸ்டீரியோடைபிக்கல் தாட் இருக்கு. ஆஃப் ரோட் போற இல்ல இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடியவங்களை பார்த்து ஒரு தாட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்க what is the... We will show them as our video visuals. நம்ம போயிட்டு வந்ததை I don't like to explain to them. இப்போ வந்து most of the people that I have noticed, நம்ம explain பண்றதை விட we show them by visuals. You see what we are doing? True. So it's not only we are crossing the river, waterfall போறோம், காட்டுக்கு போய் camping பண்றோம், we are singing, dancing and we are coming back. அது இல்லை. But a lot of other things we are doing as well. அந்த டீம் ஒர்க்கில் ஒரு ஆள் கைட் பண்ணுவார், மார்ஷல் கைட் பண்ணுவார், புண்ணுக்கு இருக்க சப்டையில் அவர் கைட் பண்ணிட்டு இருப்பார், ஸ்வீப்பர் கொண்டு வருவார். இதெல்லாம் டீம் ஒர்க்கில் கொண்டு வந்து இருப்பதற்கு எல்லா பேரும் ஒரு இடத்துல ஒரு நிற்கும் போது எல்லாம் ஓகே, நீ ஓகே, ஒரு தண்ணி வேணுமா, சாப்பிட வேணுமா சார், எல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்போம். இதெல்லாம் வந்து இந்த டைம் அதர் பீப்புள் ஆர் சீயிங் ஹூஸ் நாட் இன்டு இட். தே சே ஆஃப் ரோடுங்கிறவங்க போய் சும்மா காட்டு பண்ணி எடுத்துனமா சவுண்ட் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. ஓ, ஒரு கூட்டணியாக எல்லாம் டீம் ஒர்க்காக போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு we need to see others also be happy. அதுதான் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் டைம் போனப்போ கூட எங்கேயோ நிறுத்திட்டோம், பாலம் இல்லை, ஆற்றை தாண்டி everybody carried everybody's bag. We don't know whose bag, who it is, யார் டென்ட் யாருன்றதெல்லாம் இல்லை. It is for everyone. It is for us அப்படின்றது. It was a very very good team. Yes, it is. டீம் பில்டிங்லாம் பண்றது இது பண்ணலாம். ஆமா, இது ஒரு டீம் பில்டிங் தான். I think it was a nice, இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசினதுக்கு ஐ திங்க் இந்த மாதிரி அடிக்கடி பண்ணுவோம். கண்டிப்பா anytime. This would reach a lot of other people like those who are not into wanted to be. So அவங்களுக்கு போகும்போது நிச்சயமா it will reach more. So we giving them input, whatever that we have gained as an experience, we are giving to them. I'll be glad to be part of it. Good thing you're doing it. Keep doing it. I hope to see more podcasts from you. Sure. Thanks. With pleasure. Thank you. Cheers to you. Yeah. Off-road 4x4 4x4 Truckers Club. Cheers.